Weo kuherithio ni thirikari ngetherwa mbue kwa Muratha haya riu mutumia mubunge murugamiriri wa atumia wa county ya Kiambu women rep ogwetwo Honorable Anne Wanjiku wa Muratha mutumia wa bwana ni yumiritie na akaria na one thutha wa uhoro kunyagio na njira nene ati ni aratiganire na murume ati ni undu wa kwigwatira na kuriyo ni hinya wa giciasa arona ndangihota guikarania na the housebird. Akaunti ya Mathahiga official niyo iraribotete ati kihiko kiu kirabacanire thi kiragamba pungurukushdu ona akauga ati ni aregwatire tumwana tunini turia aretire tuzima moto twa kwihiuhiria natuo ati nake bwana araingira gikundini kia angi atige take aragithie kuhorerio ngoro kuria miena ya Ruiru Kiambu na Maritha arongerera ati niguo Gutheria White ati eri acio ni maronekire handu uhikini ira juma uhoro wanagikinya hau ri women rep arakiona agiikie macokio make haria riu augite ati uhoro ucio uranyagio ni wa maheni matheru makiruku ati kuona miaka iria enayo makiria ma 50 ri na iria aikarite kiko-ini 30 ri ni aumite marika-ini macio ma andu akiriu ati no atige murume ni undu wa uteti akiuga ati akaunti iyo ni turithitie andu aingi ma ni undu wa kwandikaga ndeto itari njira na mwene amenya ona angiaga kweherithio ni thirikari no akaherithio ni Ngai. Akauga kwa Muratha nikuo akenjerwo mbui ati ona no matigithanirio ni gikuo tu oho era jenzi atiriri mamenyerere mitugo na mikarire amuwe ni aroretwo iguru ni micie mingi iria anacokaniriria koguo muhuhuta ucio towe tu urahahithia ende ni kuingi na Ciigii kazima moto kau kareragwo ri wa Muratha augite ati we ni muteteri wa boy child koguo ni arionagwo nao maita maingi riu we wenda gwiciria uria ukwenda ri ati niwe ukiri kou itana gwikirira ka video ka wa Muratha agicokeria Maritha hinga official ri Maritha arandikite ati marriage counselor walks out of her own marriage. Marriage, the holy grail of adulting, right? The ultimate happily ever after until it is not. One moment you are sipping your tea listening to Mrs. Know It All buzz on the radio, you know, the one who speaks in parables and Bible verses, effortlessly blaming women for everything from overcooked to gari and romantic clothing to global warming, and you are there nodding like wisdom. Should sprinkle her sentences with things like submission is the key and my husband the referent is my everything, and you would almost feel bad for not praying over your man's socks. Then boom, pungurukushdu. Her marriage once taunted as a good example of everlasting things on the planet suffers irretrievable breakdown. It crumbles with a deafening bang. Just like that, Madam Mheshimiwa decides she has done with her reverend daring. Political power enters and she is totally drunk with it. Romance exits the stage and she joins the Ciigii and Migolin club. So here we are clutching our little notebooks full of relationship advice she gave at weddings and women's fellowship. What do we do with them now? Make origami? Because honestly, if Queen of Matrimonial Wisdom can hold it together, can't hold it together, what hope do we mere mortals have? No thanks, I'll stay in my lane, Ciigii smiling and stress-free, heri ninyoge na upweke kuliko kupoteza zangu kwa watu wana drop marriages like a hot potato. What next for Sifo architect whose house came down crumbling now that there is no doubt Madam Boy Child marriage is gone, and even before the dust settled, word on the streets and confirmed rumor alleged that more boys with strong and carved folk jebes
began offering her shoulders to lean on and later put her legs on Eroi. Her victim boy child ex-husband is being consoled by his fellow divorcees not to worry as there is much in store for him. They have officially welcomed Reverend Aaron Mugo to the Kifubi Institute of Dust Management and Simping Technologies, Roiro campus, for a short course in dust mitigation. They have also urged their senior female student to kindly provide him a soft cleavage to rest his head on so that he can recover and move on swiftly. We all know that if you lock a pastor and a prostitute in the same room for too long, one must confront the other. Let me add this update with a Sitam proverb that says no matter how strong a pastor is, he can never close his eyes when praying for a mad woman. Brilliant strategy to save face. Even before the dust settled about their separation, the couple appeared together in a certain wedding earlier today in a bid to quell the raging infamo about their divorce, which could damage their reputations irreparably if ignored. News about the Muratha's divorce emerged on social media yesterday and spread like a bushfire, and even as they try to prove that all is well, the fact of the matter is that the bromance is gone. Irrespective, the couple have unanimously agreed not to let the cat out of the bag, since both of them have reputations to protect. Nevertheless, they aren't seeing eye to eye, according to the source. Arakiri na kugati hapo pa kupata kazima moto ka sweet boy siko 100% sure, but kuna fununu kwamba akonako. Nowadays tables have turned, and the number of men seeking to be married to by rich older women, even at the cost of sacrificing their masculinity and becoming submissive, has surpassed the number of women and girls seeking to get married and be housewives. Ni kweli au si kweli? Haya, maya mashokio umawa Muratha kavidio-ini gaka. Kwa Muratha na nĩ ũndũ wa kwenda kwa Ngai nĩ niĩ ngĩrĩ woman rep kwa Kiambu County, na nĩ njokagia ngatho hĩndĩ ciothe kũrĩ andũ a Kiambu nĩ ũndũ ũguo manjĩtĩkirie na kura ciao. Ũmũthĩ ndoka ndĩna ga concern tondũ nĩ mũĩ nini nyendete kwaria, na rĩrĩa ndaria nĩ njiguaga ndahũcũka maũndũ marĩa me thĩinĩ wakwa, na ndoka nĩ ũndũ wa tondũ tũkoretwo kuo social media kuma iyo kabica ndahũrirwo muthenya ũrĩa kũrarĩ na national prayer breakfast kũrĩa Safari Park, na twĩ hau nĩ ndahũrirwo kabica hau, na kabica kau nĩ karoirwo nĩ mũndũ itekwenda kũgweta tondũ nĩ koragwo akĩrĩ mũteithie mũno, whoever it is nĩ akoragwo mũteithie mũno kũnyarira mĩtũrĩre ya andũ, na nĩ hoyaga Ngai mũno tondũ ndanona andũ arĩa othe mananyaririka nĩ ũndũ wa page ĩyo, na ndikwenda kũmĩgweta no nĩ njĩraga Ngai mũthenya ũmwe wa mĩthenya agatũma mũndũ ũcio nake kaga gũpanishwo nĩ thirikari ya Kenya, agapanishwo nĩ Ngai arĩ igũrũ nĩ ũndũ wa andũ arĩa anaturia ngoro, mĩciĩ ĩrĩa anathũkia, andũ arĩa anaigĩrĩra ihenyo. Nĩ njĩraga Ngai ndakanareke mũndũ ũcio akaumagara, either aterirĩte kana atonete marĩhi ma wĩra ũrĩa arutaga. Nĩ akiumire na karũgano, na karũgano karĩa araumire nako nĩ atĩ mũtumia ũrĩa mwaragĩrĩria ũhoro wa family woman rep wa Kiambu County nĩ arĩkĩtie gũtigana na mũthuri wake. Rũu nĩ rũgano rũrĩa araheanire, na ruoyo kuma hau rwaingĩra page-inĩ ciothe na rwaingĩra na rwathiũrũrũkio, na nĩkĩo ndauga ũmũthĩ nĩ ngũrũ address. Ndikũrũ address tondũ kũrĩ kĩndũ ingĩenda kũ justify kana anything. Ũndũ wa mbere nĩ ngwenda kwaria ti tondũ wa niĩ mwene, no nĩ ngwenda ithuothe ta bũrũri tũgĩe na kĩndũ gĩgwĩtwo a national conversation. Tũrania atĩrĩrĩ, tũgũkirĩrĩria nginya rĩ social media ĩnine andũ, tondũ tiga rĩu nĩ ta niĩ ndĩ andũ arĩa makĩrĩ ngoro ĩkĩrĩ nditũ na ngoro ĩkũhota gwĩtirĩrĩria rĩ, nake mũthuri wakwa akĩrĩ mũndũ ũkĩrĩ mũtũrĩre-inĩ wa public, akĩrĩ mũtungatĩri nĩ amenyerire kũhandwo andũ na gũtinda na andũ, tũgagĩkinya handũ tũgagĩkinya nĩ tũgũkĩũmanĩrĩria rĩ. Kĩndũ kĩrĩa ingĩenda kwĩyũria nĩ atĩrĩrĩ, what about that very weak family ĩna mũirĩtu mũnini ũtangĩhota gũ contain pressure cia maũndũ marĩa marerwo?
andu acio ni marathina muno ni guturithio social media ringi na maundu hatari na ni kugeragia kuyuria atiriri mutumia wa miaka 50 na kauna tani ri ni kwenda generation ino ya understand ati kuri ithuĩ tumĩte na kũrĩa o marĩ rĩ nĩ thĩ igĩrĩ ithuĩ tũtingĩkenio nĩ ũndũ atĩ ti wa Muratha nĩ atuĩkire mheshimiwa atĩ rĩu ena mbia rĩu ona ndangĩona mũthuri tarĩ mũndũ aka mĩaka itũ nĩ ĩremaga tũndũ tũu rĩu niĩ ndirona kĩu kĩngĩni excite. But on the other hand, I am a believer of marriage. I respect marriage as an institution. Na ndikwenda kumwira ati nduritie kihiko giakwa miaka werathi hakuhi 30 ni undu wa kumenya gutura tuikaraga mucii otora wikaragwo ni andu aria angi but kira twekire ni hakwa ingiuga hakwa reke njuge hakwa ni ndamenyire thiini wa kihiko ri o amplifyaga strengths cia mundu ukagwithia weaknesses ciake ukahota gwikarania na mundu ucio na nikio ni ndire hindi ngi amplify weaknesses cia Muratha ndute wira nacio tondu itingĩndeithia na ndingĩtũria mucii ndatuire matua ma amplify strengths iria nacio ndĩcihũthĩre cio nigetha tũhote gũtũrania na nikĩo tũtũranagia nĩngũkĩenda gũkĩmenyithia macambĩki makwa na andũ arĩa manyendete tondu ũmũthĩ nĩ ndamenya nĩ kũrĩ andũ manyendete all over nginya Rũraya, America, UK thimũ icio ciothe hũrĩirwo andũ acio othe manjĩciragia wega bishop ũrĩa watũhikiranirie the right reverend emeritus bishop Charles Gaikia onake akagia na concern agatuhurira thimu na agatucaria muno ngwenda gukwashua bishop wanjirire no giku igatutigithania na Muratha and I want to tell you itaumete thino my struggle before God is that I want to keep this family oria wanjirie muthenya ucio ndahikire na ni ngwenda kwaririo na andu acio othe matwendete ndimere ati kwa Muratha ndokite gutura na nikuo gutura na kiria muturire uyu rokire gwika muturire-ini witu ri urokire na gutu strength no ni kwenda kwariria andu witu na muno ni kuri kindu gitagwo values reke itumenyerere values citu na values citu ni kumenyerera atiriri riu riria uratururu mundu tani ri ndina ciana cia marika manyu ndina arata ndina andu manyendete ndina andu aitu na toni ukiri na andu angi ona makiri na miturire yo ni gwenda gwira andu aitu ethi na muno Genzis we need to have a serious conversation and the serious conversation is all ya turauga we can hear you. You also need to listen to us. Twaranirie. In fact, let's not talk at each other. Let's talk to one another. Twaranirie. Nigetha twirani atiriri. How far can we be able to go? Because we need you and you need us. Na joke jeri andu itu for the betterment of this country. Reke itwende na twende bururi witu na twenda nei andu itu. Tigaga gukenera maundu ma mundu magithie uru. Tigaga gukenera otigaga kuwish andu mathie uru tondu ndigwiciria riu ungikenio niki ati ungigwa muci wa Muratha ni urathirire. Me I know there are so many families in this country that look up to me. Andu aria ndanera, andu aria ndanateithia gucokania mici yao, andu aria twanaraniria, andu aria manjuragia kiuria wa Muratha hakinya, andu acio they look up to me. Andu acio ria mokerire rucini makora ati wa Muratha ni aratigire muthuri. I am sure amwaona ni kurigwo marigiro mekunjuria atia na makarigwo where the source of this story is from. Kirengera kuhoya ni atiriri page iyo na ndikwenda kumigweta to ndikwenda kumimarket ewe huthikaga guthukia mici ya andu guthukia maisha ma andu guthukia miturire ya andu kunyaririthia family iria ingi ndakuhoera Ngai aguteithie atana ndiri nawe whoever you are onoko ni wakiremire thirikari no kirema whoever else but let me tell you ndukirema Ngai and watch and mark this day muthenya wo muthi ndukana egukwarira and all those who love tugatirira mutuhurire thimu arata itwara mutuhurire from Kenya and far and wide inyuothe gwenda kumwira muci wa Muratha we are intact, we are blessed, ciana citu ni njega, they are growing, they are all mature and we want to thank God for the far that he has brought us. Andu acio angi othe murakiaria naku andu acio othe mukinyiririo ndeto negative ndamwaririo muthi kumwira wa Muratha is stable, is steady. Ndimuririkanie maundu matatu maria nderire Ngai ngiconclude. Nderire Ngai ngithie bunge ningenda guthie ndina maundu matatu. Nderire Ngai ndathurwo gitiini kia bunge ndi mutumia wa Muratha, ndi mutumia muhonoku na ndi mutumia wa Mothers Union na ndi nyina wa ciana ciakwa.
na riria ngarikia utungata wakwa wa bunge riria ugathira I will want to still come back being the same. Ndaguthaitha we unyendete hoyagira Ngai undu cio gakorwo niguo gakorwo we thiini wakwa na go assure I am a believer that marriage works and I respect the institution of marriage. Miaka yakwa ndinjitikiritie ni maundu macio marerwo ate muthuri ate ngakohe ciana nie ciana ni kwaria njaragia nacio na guciteithia and I respect them. I am also a very good friend of boy child. Ini ma boys tu ndugu maiki riu ngigicirio uri uri nyonaga nake ni woriugaga niwe wakwa riu ni ugukienjethera ingi because I have a soft heart for the boys. Riu koguo ni ukungora nao tukiaria nao they know we have boundaries of a mother and a son. Riu amwe atuteithie na atuteithie ambiririe nani acokio kikuri. But conclusively I want to tell you nie ndi mutumia wa Muratha adiumete kwa Muratha na ndirona ngiuma tondu kundu ti kuru mundu tocio nengi mutigire u ona nyu ni mukare mwe muno riu ndigitikira kai wega na mumenyerere micii iwengi ina andu matari na ngoro ina hinya ta wa Muratha mukaga kunathukia ni the Lord bless you. Ngiribotera ceceni ya Muceneneko kuma hathini wa YouTube gikuria na gitio tukia wa subscribe gushare na gucomment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni guturumirira thini wa TikTok na Facebook Muceneneko ni njitagwo Muceneneki wigatu.